notify of my notify the viewers that Daddy Go is back. Yes, after a long layoff, I am back. Yes, to them that misses me, I am back. Alex T. Buskana Aneke. Asa. Anya Augustine Oba. Sugar. Anthony. Yes. Godwin Osuji. Informer Onyeji Ekwe. I miss you too, sis. I miss you. I miss everyone. I've really not been around. Been, all over the place. We're trying to survive. We're trying to do one or two that can put food on our tables. We're trying to see how things can work going forward. So Odomri Besaida is here. Charles Stanley. I can see you. Step C. Sino. Anthony Ike. We have just approached another week again. Edu Brandy. Skybox. Benjamin Cash, Mike Nana, all the way from Hamburg, Germany. Templar, Double King, Edu Brandy, Benjamin Cash, Green, Nicholas Ugu, Amos Okolo, Mike Nana, William Michael from Jamo, Benjamin Cash, Kaifene Make Uchoma Munkone, Onye moon, my person. CJ Scott Ezabata, Omekania from Brazil. CJ, I can see you. Michael, William Michael. I greet you too. Humble, fabulous. Omekania. I see you all the way from Cape Town, South Africa. Kaifeneme Zamsi for sure. I am back again. But this time around, there were a little bit of changes. I'm well. You've not been feeling okay. Hope you are getting better. Get well soon. Humble, fabulous. Ago 1010. Okonkwo Chukwuma. We are coming with a bit of change. Dormark Shido Nwokike, all the way from Johannesburg, South Africa. Hi. Ezigbote onye asị na Okonkwo Chukwuma, William Michael, Tony Basanta. Yes, I know a lot of people have missed me. Likewise, myself, I've missed a lot of you, almost every one of you, since I've been gone. I know a lot was taking place, but it's beyond my capability. There's nothing I could do because I wasn't in town, But finally, I'm back. We need to get back into shape again and run things as usual. Jeff Carlos says I should send my Azza. I'll quickly do that. Thank you, bro. She was on Gobidi MF4. Akwezu Wangwihala. Israel. Amateze Chidera. Benjamin Cash. Learn from Victor. Kenechuku Adirika. Chioma Abiahuako. I see you, my dear. Justice. So some of the things that you guys missed about me, somebody called me to check up on me. He said that a lot is missing since they can't find the jelly and they can't find me again, what is happening and stuff. I know life is becoming boring when your favorite people are not online to crack the word and to give you the way it is undiluted. I traveled to Lagos. I saw some people. So, Eman pride in Ebun so much. The buy well of pride. Let me be honest with you. Living in Nigeria, not like being here, not going anywhere, not traveling, just being here. If I have a serious effect on people.
I am telling you without mincing words, it has a great effect. When they're acting, sometimes, could you believe that somebody who has not seen me face to face in life, I'm not going to mention name, but wherever he is, I'm sure that when he gets this video, he will understand that I was talking about him. Someone that has never seen me in life, but he do see me here. I ran into him. I was seated somewhere. I saw him. I didn't want to be bragging. I didn't want to be showing off. It's not my thing to, like, to be puffing, raising shoulders, trying to make myself even nabro. Do you know that I called out to this guy? Not only that I called out to him, I even mentioned my name for him to know that I'm here. I'm the one calling. He said, I'm coming. Do you know I waited for this guy all through the night? He never showed up. Then the next day I saw him and I pretended like I've never seen him. Like, I didn't even want to look his direction. I just went to my seat. I overlooked them. I went and got like I was in my own table. And then my friends began to gather. So as we were drinking, people were talking. Then at some point, people from his own side were, like, throwing words. It was though a joke. And then he had to join the joke. And immediately he joined the joke. I stood up, like, to tell him that you are just a piece of shit. You're a piece of trash. You sometimes here in Nigeria, man, you need to travel out so you can understand what life is. You are here, you are puffing up. It's not as if you are feeding anyone. This is just, I don't know, it's a disease here. Sometimes you need to travel out. It will help you a lot. It will go a long way for you. I mean, this is not because I've traveled, though, but it's because I traveled and I saw a lot of things that I couldn't have seen if I was here. Then as I went out, I saw something different. I'm telling you, when people here are acting up, you look at them, you begin to wonder, okay, what is it that is making you act up like this? You see that this shit, just something I want to talk about. So that is, by the way, I've missed a lot of people here. So many things to be discussed, so many things to touch. The behavioral of our people over here sometimes is nauseating. Sometimes it's kind of nerve. It unsettles the nerve. It unsettles the nerve. But nevertheless, we move. Everything we've been discussing here concerning the religion, the people's belief, our attitude, everything about us. I know sometimes when we discuss all these issues, some people think we are doing this thing because we want to pick on the church and stuff. No, but we are doing it to make people unsettled, to unsettle some people so that they can really ask questions like what is actually happening. What is actually happening? You see why I wasn't so much against Ijele. I know he was touching on some vital issues apart from those main ones that people really didn't like about him. But there are so many other things that he's touching on that affect our people's life here directly. Let me use this opportunity to say hi to my friend here, Jonathan Mobo. My brother, Jonathan Mobo. My brother, Jonathan Mobo. This is a very good guy. He's been my friend all the way from South Africa. And then he set example. And I'm sorry, Jonathan, but I have to say something concerning you. Okay? This is somebody I met in South Africa. I'm versatile. I am not just going to concentrate on one thing. I am here to rub minds with my people, with my friends who have missed me. So all the things that we left untouched, all this while. Tonight, we are touching on them. So why I want to use this guy. Jonathan, I'm sure you won't be angry, but even if you're angry, you know that what I'm about to say is something that will still help our people over there in South Africa. Okay, 2 days back, somebody sent me a video of a guy who happens to be, he trades in the same place where I was hustling, Now, this guy is no longer the guy I used to know. I think he's on crack or something. He's taking some substance now. So the guy is no longer a normal guy. And you see, they just have to record him and post it. So they sent me the video probably to see what I can say about it or how they can
gather money to bring the guy back to Nigeria. You know, when I was looking at this guy, it still boiled down to what I was saying. When you travel and you see that things are not working out for you, remember that you came from a home. Even if your father doesn't have a block or a roof over the family's head, come back home with your life. Come back home with your full self. It doesn't matter how much you have or you don't have, your life still counts. Now, so many people over there, so many people out there are languishing in wallowing in self-pity. Poverty has hooked them and stuff. So this my brother here that I want to cite as an example here. So many other guys over there doesn't want to come home because they doesn't know that they don't know the importance of coming home. And I learned one thing when I was there, that the most important or the most difficult aspect of this whole thing is coming home for the first time. That is to break through. Once you are able to come home and return, it will be very, very easy now for you to be coming and going. Because the more you go, the more you see, the more you meet people, the more your eyes are opened, the more your brains are being opened. You are meeting new people, new contacts and stuff. You see that things can never be that difficult again. Even when I was trying to come back to Nigeria for the first time, considering the fact that the paper issue was there, I said to myself, you know, I am having double issues now. Firstly, my first problem is how to come back to Nigeria. Then the second problem is how to return back to South Africa. And I said to myself, I'm going to take these issues one after the other. Let me come home first. Then, when I've reached here and finished with all my doings, then I know that what I'm worried about now is how to get back to South Africa. So I now decided, okay, this is how I'm going to do it. Then I came back to Nigeria. So I have sorted one problem out. The next one is how to return, which eventually I still return back to South Africa. So many other guys who are there who are thinking how to come back home also, they began to inquire from me, how do I go back? How did you do it? It's not a magic. So this my guy now. When I was coming, I told him I was coming to Nigeria. He said, yes, it is a nice thing. Find your way. I too, I am coming. I know this was a joke. I came back to Nigeria. I spent my time and I went back. He himself, he has come to Nigeria how many times? He do come and go now. So it's something that is so important to our people. You see now that he is coming and going back. I know that you are there, you don't have papers, and it's difficult for you. This is Africa. There must be a way out. I am telling you, when I was about returning to South Africa last 2 years, most of you saw me now. Most of you saw me when I was going back to South Africa. Do you know what I did? I had to travel through Malawi. I went to Malawi. I went there with a visa. Then from Malawi, I was now planning on how to go to South Africa, because if I was here in Nigeria thinking of how to enter South Africa, it would be a difficult one for me because they don't give visas anymore. So what I needed to do then was to find a way to the neighboring country. Then from there, I can find my way in, which I did. Only if you can do anything to get to your destination. But then or somewhere and all like this, at the end of the day, what if you will achieve? I am telling you, that those people you are thinking will mock you, those people you think will laugh at you, they don't even remember you anymore. These people here are still struggling to survive. Nobody cares about you. And you are only there. You know, your major concern is how to impress people. Your major concern is what people will say. Let me tell you, no matter what, they will still say. If you come back to Nigeria with a lot of money, they will say you stole this money. They will say it's money you made out of drugs deals. They will say anything they like. They will say it. Even if you came here, if you return today with billions of money, they will say a lot of things. So whether you come or not, they are still saying something. Staying back there, they are saying something here. Returning to Nigeria, they will say something. So what matters is what you feel for yourself. It's better you find your way back here. You are not your homework. Or come back and do your homework. You have to learn a lot, even from football teams. It's not just about sitting back and watch Manchester United, watch Liverpool. When I watch these matches, I learn a lot. How they go on attack, how they return, how they, push everything.
If you go up there and it's not working out, you come back home, you start building again from here. It helps a lot. So many people tried it out and it worked. I've seen some guys who just came back empty-handed. My only show there, the only thing I have to give is words of encouragement. Finally, you are back. Welcome home. Now, another journey begins. You are not going to relent. You are not going to relent. You see why somebody like me, I don't like this puffing up of a thing. I don't like this bragging of a thing. If I'm this and no, I'm not trying to impress anybody. Don't impress anybody. It is your life. This is your life. One just came back. How old is he? I'm considering his age. How old are you? You came back with nothing now, finally. When I was saying it then, when I was preaching it, you thought I was a mad guy. When I was saying it, you thought I was crazy. Today, what is happening? The earlier the better. So many people came back here in a coffin. So many people came back to Nigeria like mad people. Like they went mad. Completely. Some people took to drugs, drowning their sorrow. They took to drugs thinking it's the only way out. By so doing, you are killing yourself the more. The earlier the better. This gospel must reach out to every one of you out there. Go to so many jails, many prisons across the globe. You find our brothers there. Why? Kedifo, icho ki ibuti enuku. Ki arapa ikogo onu. Ekwefula ebe end up. Think of how many years that organ now. Some people have 15 years jail terms. Some people have 12 years jail terms. Some people 20 years, depending on the quantity. Imagine you going in for 12 years at the age of 40, at the age of 38, at work in 12 years. You are coming out at 50 years old. You are coming out a 50 years old man. Even as I talk about men, I still talk about ladies. Our girls in Nanga. So many girls from Igbo land in Nanga in different prisons. If you think I'm joking, ask questions. They are everywhere. One day, if go for your own good. I in Nigeria, I say, no, I got China, Nigeria, and all that, I got this and that. I got a call for Ankete. Ankete. Nigeria, I don't know about you. Survive. Survive. Is this not your country again? Onye na-akọlụ dị akụkọ abụ somebody fail na outside fail. Even na-agwadebe gị everyday bụ ị na-anya di ị ga-afụkwa onye unu ncha na ebe aka na-ebubatakwa ngwa afịa na Nigeria nenenu na ị na-anya na Ireland, Scotland, Canada, America, UK, ndị a niile ị ga-afụkwa na some men ebe a na-ebubata ngwa ahịa na Nigeria. Still some people n'ebe a na-asị gị that Nigeria agasana ihe dollar na-eme nke ihe nke a na-eme. Onye na-akọ ụdị akụkọ a bụ onye ife ị ga-akpọ ya bụ aka ekpo. Since I was born in this country, Nigeria, there is never a year I say, hey, Nara Amaka, I've never seen it. I have never seen. Think about when Fela did that song. Think about it. 1980, Egypt 80. Kobido Kubewu na corruption egbuo na Nigeria. This, that, even in our call. Kedu God Golumma. It has never been better. As onye Igbo. Ọ na-abụ oyi na-atụ. Ka anyị were onye Igbo, achọrọ m maka ndị obodo ọzọ. Oyi na-atụ. Ị na-adjust onwe gị ka ị wee na-absorb ya. Ị na-adjust onwe gị. Even na ịba bathroom kwụọ mmiri ọ bụrụ mmiri ọkụ. Ị na-afụkwa na ọ da-agbụchapụkwa gị arụ. Onwekwa ka ị na-esi emegide arụ gị adịkwa used to it. Ị nọlụ na Nigeria. Ife a na-echenji. Ị ga na-echenjikwa with it. Ọ dịrị easy. But how can you give up at such a young age? If you give up now, ebe ị nekwala afụ na onwekwa people nọkwa na hustle na-adịkwa oke. Ọ bụ na ifilu na ego adịrọzi Nigeria na onwe ya na-eme bịa Asaba ka mkpọrọ jee Owerri jee n'ụlọ nkwari ya na-ajụ onwe ebe eche na ego adịọ n'obodo a.
ọ ga-eko ego ka dị ebe a, you will still survive. Ọ kara mma than na ebe mkpọba afịa ahụ. Once you start taking this substance, you are not going back, my brother. Even Igbo a na-ese ese, enwego ndị segideziri Igbo adadịzi ya ka Igbo eweta Igbo a awụchanye ya ife, awụchanye akpụnye ya nnu, kpụnyekwu onye ose afichie na-esezi ka o wee dị aka o segide gị Igbo abụzi anything na-arụ ya. Kịta ahapụ gị Igbo chọzie higher one a ka o ji wee na beden onye ka ị na-eme onweghị ka ị na-emekwa. Ị ga-emegide ya nke ahụ ị na-eme ihe ama abazighị ahụ, ị chọkwa higher one. Onye abụ na ị na-alịba ka ị na-emefe ụmụnne gị na ka na-emekwa. Imagine the kind of life ị na-ebido ya maka fa nọrọ di ya. One day somebody ga-ebunyekwafe uche nekwa na imagine ka ọ ga-adịzi na one day na ụmụnne your family people fụrụ ebe agbanyelụghị n'ọkụ. Ife anyị ekwu ya na nwere ike agbanyebeghị, ịma ife ga-eme echi o. The earlier the better. Think of your age, think for yourself. I'm not onye ọbụla na-preach gospel of eje n'igwe na ndị otie. Onye ahụ anọ na this century. The gospel na-preach bụ ife ị ga-eme on your own ka ị actualize godo onwe gị. Onwere ebe edere na constitution, onwere any law the binding on you na nke emere travel na iji ego na ịma abata. Onwe ebe ọ bụ ịchọjiri ya ma oruo agha aka ịnata. Yes, ijego chọọ ọnya oruo agha aka, asị na ka itipịa dị ya, asị na ka itipịa dị ya, mmegharịa bugharịa egwu. Ọkwa mmadụ ji ịgba Man U fiilo na onwe ka ọ dị, osi ebe a naba Juventus jee ebe ahụ ọgagharịa. Ụfọdụ si ebe a pụọ chọọ ya smaller club jee ebe a bụrụzie the captain na-adarakwa ego ya. Iyetago iwepụ a na ị ga-anwụ dị ya, iwe abụrụ na ị ga-anwụ dị ya. Onwekwu ebe edere ya nọ n'obodo a ka ị ga-akpata ego. O nwere ebe edebere iche nọ mgbe iji jee kọntrị a ka ị akpata ego. Is a lie. Some people changes ruo ebe a nweta a better job. Some people change ruo ebe a change their mentality. I change kwara your mentality enwe changes na your income, nwee changes n'ihe ọbụla ị na-eme. So the environment ị nwetara onwe gị sometimes nwere ike dị hostile. Sometimes the environment ị nwetara onwe gị adịrọ fully charged enough boost gị nwa ka ị wee nwee ike wee meet up. Enwere ike your distance dị low, otu amadi na-enwe low blood pressure ma ndị otie, so o meet up. Ifu na ị ga-anọgide like this apụta esi onye na-akpọsalụ ị na-anya na the whole line onye ọbụla si onye anọlụ. Kwesịrị ịma that this is not where you can survive. Ọ bụrụ ebe a ka ị ga-survive. Check ya your energy. Ị na-emove. Ị nọrọ ebe a jee kwuru ofu ebe, the next thing na bụ nna ka ije ṅụọ mmanya. From ịṅụ mmanya sebe nke ise top bịa, from ndị a ekuo nke okuku top bịa. Mgbe ụfọdụ agbabazie nke ọgbụgba agbaghị ya n'akwara. Ị na-ene onye Igbo be anyị akwara ya niile agbarịsichaa anya ya, adụghị ya ntụtụ ebe a adụghịrị ya ebe nwe adụkasịchaa n'onwe ya. Nwa mmadụ ụfọdụ na-eme sendizi elu vidiyo bụ biko ka ama ka esi nkwuo na m adị m agbanye ife niile a na-ekwu. Ihe niile a na-ekwu ọ bụ na ọ da-abaghị ntị. Ịghọtago? Onye ọbụla bịala ụwa nwere chi dị mma. Onye ọbụla bịala ụwa bụ isi ọma wee bịa. Ịghọtago? Onye ọbụla bịala ụwa bụ isi ọma wee bịa. I hear you say it's by grace. Yeah, it's by grace, of course. Mana grace anyị mmadụ eje dị na na-eche ka grace rụọ ọrụ. No, anyị ga-atọzi n'ime mmehie ka amara wee baa ụba. Ịghọtago? Something like that. I do believe in that word grace. I believe in that word grace, and at the same time I believe in a mmadụ na study time, study your environment, study your business, study your line of trade. Nke ọbụla ihe chọrọ ịba n'ime ya, study enye ọfụma.
That is why people just send them over to go and study. You will know the peak here in the future. Study the thing of mamalo the do's and don'ts. You malo the ethics so that neighbor nyanya ki wike will make your headway. But I tell you why tell us malo that you are not doing this for anybody. You are doing it for your own good and for your own welfare. I want to see if fly now, but at the end of the day, okay, you settle down with your own family. Ịgbaghalịsị aja ṅụsịa mmanya kwugharịcha ife niile anata onye ọbụla aba na bie o ịbatazie na be nke gị ịmalụ ma nni ọ dịkwa na be gị ịbata na be nke gị ịmalụ ma onwe ndị na-apụta bịa sị gị nnọọ ọka bụ nwe alone ị ka na-eme ife single bachelor ọ na-atọ gị ụtọ na ịbụ bachelor even you as a lady ọ ka na-atọ gị ụtọ na ịbụ single mom ịbụ single lady. Balo onwe gị is a simple thing. Ụwa kịta Chinefu mmadụ na-ama ife. There are things you need on your side. You need to change some certain things. Put them away. Stand up for yourself. Take responsibility. Do something. And a bit time a bit. Well, very on your shati, the neck live on a we need year stages, matter of 4 years. If you need a man wait 4 years. 8 years, if you need him and with the 8 years, or there were 8 years, or 4 years, and you go stable. Now you might go, oh, you might go, when you're 8 years, I'm gonna go also back how to return home. Utia, when you're 18 years, or no, if you look good, no, and 18 years, I'm gonna go, who when you 22 years, 23, no, because you graduate, who already 25 years, because you go in with the income. When already 30 years, because you give a family man, already 35, so to stage the child thing. Then the thing make sense. Time equals will stabilize your well. Gotta go. When a mother is stable. You go to and the buy Safia and Onya Abu ego. Man, it is stable. Onya Abu the greatest achievement. It is stable. If I go really. You, at least at that stage, you duplicate, you go on. No, but go to the actuals, you go. Now, if I go kwa here. Am I Minagota? Nenu Pope, Junior Pope, for example. Junior Pope, ne age or the one left to mourn him, the wife, 3 children. Am I Minagota that thing? Emana the same Pope I know, Pope Yaketa. Age mates here na abroad, ndị Igbo na abroad, ndị ka aja na enwere one single child. They are still scared na fakpata ego, they can't look after their own self. Maka ụmụ gị yourself. Ịkata nwa obi, duplicate nwa onwe gị. Ịkata nwa obi inye onwe gị nni. As a man, 35 years old, I kwuo okwu ebe ise mmadụ. I can feed you and feed your family. Yeah, go feed you. How about you feed you? Feed you. You never feed yourself now. You are still scared. You are still scared. Marriage, family, and all these. My name is saying, mother can feed you and feed your family. How old you can get? Go to a junior pope, no. Oh, one, man, all the one. Ihe apụtakwa nwa nwoke eto echi dịka papịa. Yes, that this can see my face here. That this boy. I say no one junior pope. Nenu face ya. If I have junior pope can up there. Oh, if I ba amụta nwa nya bụ ndụ ebighị ebi. Pope debego nya ọ nọ ndụ ebighị ebi. Onya bụ ndụ ebighị ebi, everlasting life. Aya akọt nwa off. Ọ dị ka ji esonye na ọkpọ nkụ mana opunitekwa ome otu a ka ọ dị n'enya onye kpatara na elu mmadụ ọ na-adị mma ka mmadụ mee ife n'oge bezi o nwere those ones you need. Abụrụkwa onye ọbụla ga-akpata ego n'ụtụtụ a bụ early stage in life, in your 20s, early 30s. O nwere ndị peak ya na 40s, nwee ndị make ya na 50s and 60s and above. You got to go.
so na ibute anya abụrụ ya ka ị ga-anọ na-eche mgbe iji butie mba onye ka ị na-agba impreshọn ihe ọkwa ndụ ka a na-ekwu okwu ya. Some people ka m kwuru okwu a fasị na ihe onye akwụrụ eziokwu feteke step a na-akpọ na fon na n'ọkwa efta ka ikwucha datin na ya mekwara na ọ na-agakwali ahụ ọ na-aga ọ bụ na ọ da-aga no go tell you defendant may be a practical life the joy na-eso the thing na dị too much efu na-edibago fulfilled ọ na-enye sense of enwekwa ife ọ ya anaghị ime ịchọkwa iji gba klọb ị ya agba your club. I'm telling you if a young guy o nwere onye bịa lọkịta na afia bụ Akụdi n'Obi Ọkịja obi na South Africa na Pretoria precisely ụmụ na-ejima ọ dịka ejima na abụ ka ọ mụgoro sofa ụmụ ya ọ mụtagoro efe ya nwa amụtago up to 6 children now. A young guy ntọrọ ezigbo ọtụtụ my own younger brother ọ mụsigo chukwu gozikwuo ya nwa o so na the youngest landlord enwe na Lagos ọ na-emebe yotago efugodo ọnwa ọ na-azọ mana bifo o ji mee ọnụ ọ narị nwaanyị na-amụrụ onwe ya ọmụrụ adati na nna na onwekwa onye a na-eche onwe onye ọ ga-abụ ọ bụrụ ọsị ka ya torogodo okorobịa ka iyi etobe etokatazie onwe mgbe ihe gịnị ka a na-etodo ibe ọ bụrụ na-eto n'okorobịa akwa ka ebuo nwaanyị onwe ihe ọzọ ka ebuo nwaanyị nothing more ka ebuo nwaanyị nothing more gịnị ọzọ ka iche imere laịfụ a na-asị ka akụọ nke gịnị eje pati ọ bụ mmanya ka eji enwe ebe anyị na-aṅụbe ijekwa ebe a efu na onye a bụ ọfa ncha bụ fọn onwe ihe ọzọ a na-eto ka eto okorobịa iburu bọtụlụ mmanya na mgbe a na-eburu bọtụlụ mmanya n'aka eme one agago a na-emezi ya ka eje akwamozu ndị laịn ụmụ boys ọ ya bụ ya ọ bụ na ị na-eto okorobịa ị na-achịkọ your own family ijide bọtụlụ mmadụ anara gị ya sị gị na onye chi family a na-ejide bọtụlụ n'aka a na-akọ ụdị aka akọ it didn't stop you ife dị na-abụ mmadụ iji n'oge kpakọba onwe ya ọnụ mana some people achọghị ime ya you know why the kind of friends you know around them the environment fafụlụ onwefa if you find yourself among failures you will remain a failure if you find yourself among the progressives you feel that na progression ga-abụ your portion you always be moving forward ị ga na-aga n'iru and when you don't find people who talks to you people who talk sense into you people that motivate you so when we speak of motivation it's not like we just want you to reflect upon your life do something different then ị ga-afụ the even on gị nwa bụ onye na-benefit. I know a lot of my friends in South Africa. Oh, well, one guy, money, I'm even media. This guy just from hate him for nothing. I'm a CTP idea and all there. So many people don't want to become hachi jindo. I mean, if you get on alone in South Africa, go, either tunde mmadeke. Ekwumokwu itu ekobasi oneche na egwuregwu. This thing a na-agwa unu bụ a very serious issue. Bụ na ndị Igbo kwesịrị itake ya serious. Ife a ndị Igbo be anyị na-eme ọ bụrụ ọsụsọ na South Africa fa na-eme ya n'India ije n'India fa na-eme ya well ije na South fa na-eme ya well ije na different countries ụmụ Igbo nọ ufu na ife ụmụ Igbo be anyị very wicked souls ya ka ha na-alụ na-eje na-akpọta ndị polisi na-atụ ụmụnne anyị aka one by one ofu idiot nwa be anyị o megidere ya o mesịrị nata be anyị ebe a ka egbuli ya egbufuli ebe a ka onye taya gbuo ya ebe a a young guy etu a ka o si waste your life ya. Some people achọ iji nwayọ kpakọ onwe ha ọnụ ịkpakọta onwe gị nwanne ụwa atọba gị ụtọ. I'm telling you ịkpakọta onwe gị ọnụ ụwa atọba gị ụtọ. Most of the things iche nọ ife bụ na ị na-eme kịta ibe aya bụba ya oge emesi wee ghọta ife a na-ekwu that na life begins at 40. I'm telling you, that word abro just no, always meaning, because at 40, always some certain things ML expect they can accomplish. You will from 20 because now struggling now for survival between 20. You expected that from your 200 level na university, you will go means EJ what they go now survive.
na-egorogasife dị aṅa because ị na-achụ nwaanyị na school, ị na-akụ ọkụkụ na school at 200 level. So at the age of 20, some people are graduate. You basically devise a means through which you make money on the sides. Then from that 20 years, ọbụna ọ bụrụ na ịbụ student, as a boy ejire ịgba boy, as a 20, you kwesịgo ihe nwa ka esi akụchata something na-ejide ego na-edebe. Ọbụna ijere eje as a 20, life ga-ebidogo. So from 20 jee luo mgbe dị 30 years, a lot ebego. If somebody is serious, he can go 1 or 2 achieve. You don't plan bazia. If you plan to be fee 40, you can go many things. Abonable street lord, if you go to retire, can no mazi put off well honored. Macobre Bob Nabo, some places he come at some places in my like in Doniru. You were in many injuries, wears and tears. These are many people up, many things may go along the line. So you need your zida mapụta n'ike odoga ya na ike ngaga adabago ka ụmụazị were ọrụ. So ife n'izibuzi izuzi ike mgbe aka life bidozi life atọbago ụtọ icheta na chibe eze chibe ike chi dị ndụ na ụmụazị ala na ya dị iwelu nwayọ ị na-elute dadi ife na life ebidogokwa ahụ na life ebidogokwa nekwa elekwa anya fụkwa ụmụ ọgbọ fụkwa steji ha nọ ị na-enwe joy ma na ịgbakwa last nke ka njọ ọbụla tina na ịnọ kịta agbakọcha nothing onye akpatazi na ifele na-eme gị na you don't want to show face. Nata ebe berata be nna gị, your own father's house, your own community, they need you. Ịgbapụ ọsọ ịgbadebe ya wen ịkọgide tu ị na-akọ ịkọlụ ya wen oge na-abịa. Oge na-abịa oge onwe ezi onye ga-agwa gị van na-ekwu na ihe afụzi ọnụ iji asị mmadụ na taa ebe ama mere aghọta na make I sound down ka ịghọtakwa ahụ. The only thing is certain in life bụ uncertainty. The only thing that is certain in life is uncertainty. Ịkwụ ọtọ kịta, I'm telling you, ịkwụ ọtọ inene onwe gị na mirror na-enye gị joy. Inene ya nwoke ejula eju nekwa akpụ obi na mọzụ fine boy mustache ibe niile ezuru oke. Onwe oge a na-anọkọta uncertainty set ya in. Ị nwere ike ya arụ ị na-amụrụ, enwere ike mmadụ enye gị poison ahụ disfigure in life. You survive all the poison. Onwe ndị edebere enye ule na afa ayagidere ya tipịa. Onwe ndị butelu tuberculosis along the way. Onwe ndị butelu infection finish ifa up. Onwere ndị yalụ kansa ntutu isi fada sisi ya fine boy ahụ akpụọ naanị. Onwere ndị nwere accident ahụ edebe fa na bed fa dị bedridden for the rest of their life. Onwere accident nke ị ga-enwe ịkpabazia mkpọ. Onwe nke a ga-eti ihe ayọ n'ọkpa. Ibuzi fine boy, you're not gonna like this. You feel that at this stage now, where is it? Because now, I can remember na okwu ka kwụ ọtọ. O nwere mgbe oge eruo, friends etido, dị ọbụla dị busy. Ịkpọ ka ị ga-akpọ ịkpọ fanya aka ka ị ga-enye aka onwe oge eruo. Everybody are mind their business. Yes now. In fact, they didn't subscribe for ABA. Carry your own cross. Oga money in my family. If I can ekwu among them within themselves, bro, or being one family. And I'm buying a kuzi or being one family. Each family go by force. Family and I kita go back home. Ain't on there, man. Go weird. No, Nigeria and drum. Oh, go get you. Man on Nigeria, no one. We have been another place. You have no other place. Onwe boss in well, na broben naga. Also, here Bruni in Australia is not your father's home. You will be sipota. Ịkwụ ọtọ ahụ zuru oke. Ya n'etiti ndụ na anyị nọ n'ọnwụ, Bible kwuru ya ndị ụka na-ekwu ya na-amụ ya ka ọkwa. Mgbe anyị nọkwa na enjoy.
echekwara na ife a dị far from you. It can set in at any time. ị nwere ike n'abalị a ebe ị na-alụ ọrụ ịlụsị ọrụ na-apụta n'ụtụtụ inugwu a asị na nwe accident. My father was returning from Warri ebe anyị bi pụta na n'Ọnịcha ebe a n'ọpiwe ka Lọziriọs apịa ya kpụrụ ya. Ọ nọ n'okpuru ụlọ Lọziriọs akpụrụ ya kpụpụ ya sọ wee tibe mgbe wee kpụpụta ya n'ime ebe a. anyị nọ na vileji eburu ya eti ya moto bunata ya si anyị na moto pịa papa mma anyị na-ebe ka ama ma nwoke ọ dịkwa ndụ eburu jebe ụlọ ọgwụ. The man nọrọ 2 weeks ebe a bifo moto onwe ya isi emeda aṅa anọ nwụrụ anwụ that moment. ọkwa onye na-ana ka o jefu family ya ọma na ya ga-enwe accident. He survived it. What about those ones that never survived? Efolia. So ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a wee dị too comfortable nwanne, if you comfort zone ọ dị too bad for a soul na-achọ survival. ọkwa if this comfort zone at this age mmadụ ekwesịghị ịdị comfortable ka e relax ya. mba klọb ọbụla eji afụ maka gịnịzi pati ọbụla akụ ịnụ ya. Why? Home away from home. ị nọkwa na be nna ahụ ebe ahụ ị nọ. ajọ nọ Nigeria mụ na enwebe okwu ọ ngị nwa ka nna agwa ngị nwa na outside. How many times ka ị bagolo ime? Some of you, some people dị eje na nga 6 times 7 times. ụfọdụ nọ with their wife ebe anwa etu a ka esi enwe okwu steady. a na-agbakọlụ gị na nwunye gị ifela ahụ emeghị ịchọba ịchịkọ onwe gị agbala ihe a na-ese okwu ka ama ka esi ya eme ya ka ịkpa na iburu disgrace that side. onye ekwute okwu etu esi ewu evie ma na-ede nkirika. Nobody wants to talk about you. eweta ya oke anasị onye nna asị wevu ya ka ekwu okwu onye ọzọ. Imagine onye si ebe a bụrụ akpa sị ya bye bye ka a na-ewevu okwu n'ilo. onye si ebe a kwaka akpa hope nya onye bụ hope of a family, hope of a generation, hope of a community. At least friends go ma na-eje bata n'ife niile ga-eme echere na 10 years na nothing. mụnwa siri ọnwụ ka nna echere m enwe sense. eje m na makwa nna no place like home. time adịrọkwa nata ka ịmara ihe na-eme ebe a maka na life south abaghị isi ọbagokwa ahụ. ife abịa na ebe m n'isi ma ọ bụ life abaghị isi ọbagokwa ahụ. ọbakwaghị isi ọbagokwa ahụ. ọbakwaghị isi ọbagokwa ahụ. na-ekwu okwu na abụ nwa ogbenye onye ga-emelụnụ m ọ bụ problem dakwasa m n'isi. who will come for me? ọ bụ ife anyị na-ekpe ekpere ka ndị mmadụ na-agbatalụ gị ka a na-atụrụ gị ego n'iri apụ kọt tọọlụ gị ego. ọ bụ ife ịchọ? ọ bụrụ ife nchọ. abụ nwa ogbenye eji nwa ya na-aplan onwe m. so gị nwakwa na onwe gị olesi mana nna gị dọbara nnukwu ego ị nwere ike ịnọrọ ebe ahụ mere ebe ka o si dị gị mma. ma gị mara amara na ebe ahụ ị nọkwa na o nwekwa ndị ị na-edufu. some people na-ene gị anya che na gị na ha akwụ ama na gị na ha kwụrọ. gị nwa na-anọkwa ebe na-anụ ihe m na-ekwu ka isi wee bụrụ anụmanụ nke gị bụ na ijele ebe a na-ene mmadụ anya. after all na ọ bụ asọrọ ihe emecha ma na ọsọrọ. ndị anyị na-ene anya ị ga-anọ ụbọchị ị ga-ada na Murtala Mohammed na Lagos. unu ncha ga-ada. enwere ike ebe a na-eche ka o bute akpa nke ya ọ na-awa awa ọ sị ga-emesizie na ka ekwuo na WhatsApp. anọrọ ebe a ka steeti ị ga-eburu taxi nke gị wee na-awa. o nwere ike ya nwa ndị be ha ji ezigbo ọwa bụ iburu ya n'airport. ị na-afụ ụlọ onye a gị na ya bụ na-ekwugheri ebe na Benz ka eji bụ ibu ya na-efu na junior brother ya na-eme ọfụma ọdọghị ike ị na-agba Benz ewere ya burie. iju ebe ka asị gị nọ na aja ma ọ nọ na Island nke nwe ebe ka ịmụ ị na-eje ebe ajegule ị chọba taxi ga-ebu gị n'aba ajegule a ka iyi eruo
ifu na ogbe unu a na o nwebu ihe chenjiri Kpako house ụnọ face me I face you ahụ ebe a ka ị na-aba nke ọzọ asịrị na ya na-ana Owerri ị nọ ebe a ọgba flight connect ya naba Owerri nke ahụ nụ natara ihe niile ma onwe ata ihe anọ 6 months onwe nke gị na ya afụ anya na Nigeria ọ ka o si adị. If you no go you no go know. I don dey return dey go I dey come I dey go I dey see things. You go return to this country wey be Nigeria, your manest man wey follow you come back you no go see am again na only for phone una go dey talk. Okay, I will see next month. Oge na ma ọ bụ na m pụtazi Asaba ka ifu mma bịa Owerri mbịazi Owerri ka ifu n'otu awụ na-eji you no get chance. Oge a ka ọ ga-down on you that you alone. Anaghị ebatazi responsibility niile awụ ọgụ n'isi jaa n'ike ifu na ọsọ ahụ ịgbalụ na onwekwa ebe ịgbaga. Make I tell you, nwa nnụnụ si na anị a wee fepụ begolu na mkpu ọ ka nọkwa na anị. Ife ahụ ịgbala ọsọ since responsibility anyị gbala ọsọ na ebe ekwute kịta na-abịa bụ Nigeria ife niile a ga-abịazi like this. One na-anya efu your mother ọ ka na nka she's aged. O nwee ofu ezigbo akwa o nwere n'ụlọ ahụ ọ na-eyi ifele nke adịghị n'iru nke nwaazị na onwe gị batara abata ịgbacha na agba ntero o nwee ezigbo akwa eji batadu sef o nwee ihe debere asị na ọka ịtụ onye aka lee ọ bụ ofu mkpụrụ ana ka ị gotara debe asị na ọ na onye asịbezi ike nna asị nye gị ego a na ka ị mara ma ya natanwu 20 million 10 million 5 million ile ya ka ị wee zọba onwe gị ụdị ife ahụ adịrọ mgbe niile na-abịa ekwute okwu ana si na ọ bụrụ na ana a na-ekwu na ọ bụrụ na ọ bụ nke dị na be nna gị si forget anya why ga-eji you talk about development developing the east you go dey sell land in another place. Jee gote n'ugwu Hausa jee na ọ bụrụ na ọ na Abuja ma ọ bụrụ na Nasarawa bụrụ na ọ na Birnin Nkebi jee gote ya ụbọchị ihe bịabara gị ahụ i were ya nara ego mara ihe iyi eji nke isi ya azụ onwe gị onwe nke ị dere ị ga-anọzi like this akwa ime obi ka ị ga na-ebe. The worst bụ na ebe akwa at the age of 34 ama na 6 years ka fọlụ wee chụọ ya mana the worst bụ na dị 44 ebe ka isi ya afụzi ego iji ya achọbazi nwaanyị ebe ka ihe na-achọzi ebe anyhow na ka etibiri ya n'ike ugbu a ka ya achịrị amụ n'aka nwaanyị ọbụla gị ya na-ekwute okwu kọndọm ejuo eji ebe I'm sure of myself ọ gị nwa achị onye na igbu ihe criminal na-achọ ihe ekechikọ gbugu ala dị n'ode n'ode ala dị n'ode n'ode ala onye ka ị na-achọ ị na-etipịa. The earlier the better. Enwere m anybody telling me this in my own time. There are so many things I would have done differently. I'm telling you. Ịbata mgbe anyị chọba onye ị ga-etipịa na-achịgharị amụ n'aka nwaanyị ọbụla efere ihe na-afụzi ebe afọ ime ka isi ya tụba ime oge ahụ ịnwazi na ego adịrọ ide echetazi na ego adịrọ na ihe eneni nwaanyị anya ọ dị 40 something ka ihe oge niile ị na-ebe ene egwu nwaanyị na-atụ egwu ịzụ nwa na-atụ mana ịdị na 40 something kịta ịmara na n'ihi eme ka biznes ị na-emezi ihe a irelocate na ka ezi biznes ọfụ ibido income oke income ị na-enweta iji kazie obi na ị ga-anụnwụzi nwaanyị kịta na ị ya amụtanwu nwa na gwa m biznes ịbara ihe a ife nji ekwu ebudat na ana m enyegodugu echọta picture ka nyezie gị longer picture ka ala wee gbaa gị na ọga at 44 40 45 achọ nke ifu longer picture onwe nwa ikonukọta nwu kịta konukọ ya na 44 mee ya na 45 ma ọ na 48 ọga Nigeria ine n'anya everyday things na-asụ a na-agbago ịma na 48 na itiri ya 20 years ọ bụrụ one 68 ka nwa gị na-akwado ịba university ọga kedu biznes ị na-eme ji ya akwụgwọ university mgbe ahụ ka biznes ị ya emebezi mgbe ahụ onye agbagwugo egwu n'okorobịa ọ bụrụ na nka
ị na-anụ ya na-egwu ndị Enugu steeti onye meghị ihe na okorobịa ọ bụrụ na nka kedu ihe na-ewe iwe ka ntinye ka nlodo data. All right, I'm back again. So like I was saying, what kind of business ka ị ga-eme mgbe ahụ? Ife m ji create elu this longer picture. And well, anyway, I have like 8 more minutes now before I shut down. Ị na-eweta aka as at that time, achọrọ m ka m create elu this picture ka ị wee ghọta ya ọfụma. You will not get this message from the church. You won't get it. You only get it from Igbo man that go through a lot. Business ọbụla a na-eme na thrive when you are young. Oga, there's no way you get bata na shop for a handsome young man who did 25 years, 26 years, 27 years on a long tie, doing well dressed. A rapia you work at 50 something years or one actually senator go and why. Only find out more efficiency. Each one you get what here from onye nka. I talk about so you talk you told me to talk or the supply or game here. You told me to talk the services or game here. What's stand the better chance to serve you better than onye any business over and imagine now if I think of a man who did 55 years. Think of a guy who did 25 years now, even in this social media platform now. Now I can malo words I use now. Omalo how omalo app the current I get use. Omalo even in because brain here can work. So the same is expected of you now that you are young. This is the time you get take advantage of time. Make something better. Pick your money now. You use it judiciously. Invest it wisely because you're in a better position than somebody who want to go out. So even you, Kita Anokwa, in your 40s now, you stand a chance of even planning better than we all be late. Make all get late very soon. Yeah. Now when boge ilue, even in na-aga n'ukwu kita, ukwu ga na-ebende n'afia. I dey tell you now, oge bụ that you can't function well again. Time will come when you will not function well again. Ihe ọbụla ga na-agapụzi gị agapụ. Ke connection ị na-achọ, ke ndị na-ebute ego na, ke ndị na-eme business. Neke na-akwa n'ọba, for example. Young guys chọrọ ịgwọ ọgwụ ego na yeje na nke ya, they can go to any old man. And after an old man, ya na-ajụ obu, ọ bụ agadi nwoke dị ona ga-enye nwunye ego, why na onwe ego? Ọ ihe ejeje na nke akwa, is a young boy, o bu ego. Onye digoro below 25. Bukosuru dị ego, ije ebe a moto a na-eme meeting, moto ọ pakịrị. Some guys will go to him. Yes, many guys goes to him, no matter the cost. So when you are younger, boom, we get make ego. Use your time well. You no go fit. Yo, business ya na me. I told you about the man no nature here. If on allow TV. Oga ka TV akpati ndị ike na-ebu ibu dị. Nya ka ọ na-alụ black and white. Black and white in the 90s. So as at 1996, 97, color TV they go na many houses. Many people use big. Now, he butelia a color TV for fixing. Or say sorry, near na logo black and white. Knowing fully well na black and white app bago no one's in the use here. Instead of switching on or closing shop, gaga more case alonka or turn a black and white. At some point, almost you will tell you all. You got to go. Nobody now. We to a coast in the next in village I call or even in a village, ever a challenge it. Then a village away the media. Or bubo ke konyel. Kerifige Lydia. Kerifige bido. Not in a village, just like when you go abroad, in Atapa, Nigeria. In Kebu challenge the one. Macarena, people a fix go over somewhere. And never on your fix, you will not tie the sea, everybody in the city up here. I tell you,
isi na ọka ịnakpuo n'ofu plaza ka ịkwụ ụgwọ iruo di ya na iwefu chalenji dị ebe ahụ the next neighbor gị nwere ike ọ dọbara ego na-esi isi efizi ọ ga-agbagodu di ya na shọpụ ya siso efizi etu a ka ihe esikpo ebe ọ efu na chalenji dị o nwere ebe ọ dị izi so iwelu n'oge ifix bụ onwe gị ọ bụrụ ọka ị nọ n'ebe na ya ata nchala ma ebu leka ị ga-ata nchala ma ebu leka the earlier the better. This time the better chance now to do something with your life so that you be to the latter stage you dey zuzu ike mana ewelu kịta azụba ike kịta welu kịta azụba ike oge oge eruo efu na ejiri igbo agwụ ya onye ọcha ya compete you no go fit compete. I dey tell you na ihe emenwuzi ya maka na kịta ihe ọbụla na-etrend na bụ ihe nwere ike ibunye nwughe ego. If you want to survive here ụwa anọ na ya anọ na abụ fast lane ị ga-adị smart ị ga-enye brain gị ga-adị open oge a na-eme ife mụ na ga bụrụ ọgbọ aga oge nwere ihe eji ọgbọ eme na ya na-ekwu okwu ya join ihe a na-eme iji ebe na-eclaim ọ gaghị obodo ahụ ebiri abụ ebe nna gị ị bịara abịa hia onye ị na-akpọ small boy ọ bịara abịa ego ka ọ bịa echu ịbịakwa ya nso efu na onye a nwere more ideas than you ịnọdụ na-eme ihe big old boy obodo ya ebịara 2002 mgbe ebịara 2006 mgbe ebịara 2005 mgbe ebịara ọ bụ ife a na-akọ onye a bịara 2019 sef bụ enwere ike ibunye gị ego o ji contact fresh from farm FFF fresh from farm. I tell you na o nwere ndị niile ịgba nso o nwere ife a na-ewepụ na anụ wee lie anụ ịnọdụ na-eclaim kedu ebe ị na-eclaim na-ebiri obodo tuta ọ bụrụ ya na-ekwu okwu ọ ga nwere ife ndị ochie ga-adebe n'azụ chọọ mgbe ebe ya eki in onwe ife na-apụta ị na-ata apụrụ nke gị ịnọ ebe a na-akọ akụkọ ọgwụ mgbe ebiri obodo ebu old boy ya ebu kịta ị na-eriju afọ ị na-eriju afọ ihe na-alụzi na-abụ nkonụkọ onye nata ọnya ịkpachie ịnata ebe ịkpachie ụmụazị niile amasị gogo na ya ka ị na-arụ eze adachie ejire Morocco nke ka a na-aya nke nwara Tunisia nke ka a na-aya Egypt nke ka a na-aya ihe akpọ afa gị ebe ọ bụla akpọrọ afa gị a na-anụ afa gị maka ihe ọjọọ ijire Dubai jee ebe a jee kast ya onwe gị agbasi egwu ọ na n'ukwu kwifuru egwu a agbasi anya ọ na n'ukwu ajọ omume niile ahụ ị na-eme o nwekwa onye ị na-eme ahụ onye ahụ ị natụrụ kịta nwere ike werekwa ike ọkọrọbịa hapụrụ gị datin forget ya hapụrụ gị ogbe jee ebe ọzọ echi ọ survive nke nwere ime ememe at some point onye ọbụla ebisalụ gị o nwezi a iri onwe gị maka ebe ike ọnụma orie onwe ya you go chop yourself. Ejiri gbagwe onye ọcha ụbọchị oyi eruzie inwe problem bụ na inwe nobody will come to you again maka na ndị kwesịrị inyere gị aka irisigo ha one by one irisigo si nye gị ihe enwere ihe 20 nye gị ilechara ya rie ego inweta mwe ego ịkọrọ akụkọ ị na-alụ ọnya nke 100 iriri ya ị na-alụ ọnya 200 ọ bụla gị aka irie eburu eze adachie ọ na-atọ gị kịta ụmụazị na-enesi agha akụpụrụ gị enesi agha akụpụrụ ihe a na-akụpụrụ na ha nidiri ifocus na more than ịbịa na-achụ because achụba gị na you will derail them ị ga-waste their time fa wee lose focus gị na ha nọrọ ebe a na-ekwugheri that's why ha ji wee kụpụrụ gị na-ene anya focusing on the future because what lies ahead is greater than ha ka ha gbajechagodo chujegodo ife a they will come back for you they will definitely come back for you nkụkọ adịghị lụzo ejikwoli ọ dịrị udu mmiri either for good or bad they will remember you and oge ọ ga-adịrị gị too bad ifele ga-egbu maka na ị ga-anọzi ya ịnọrọ na reflect upon ife niile imel alịrị ga-egbu akwa m na-agwa ya ọka mma na iji n'oge wepụ aka enwe n'ofe tutu ọgha aka mmadụ ọ ya dị too bad. Ihe na-emekwara mgbe ka ala na-agbazite ndị TikTok
yala. Don't try to make yourself feel abro TikTok. So ka m na-ekwu ya na nwoke ka m na-ekwu na nwaanyị maka na anyị na-achụ na nwoke nwaanyị na-achụ. Yes, etu ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ boss lady ebe ha nọ. Ndị a niile kpọsị ụmụ mmadụ jefa isi ha na akwụna lee ụfọdụ ele na-eme ihe niile ọ na-atọ gị ụtọ na it is with you. Ọ ga-emesịa ị ga-ebe akwa na ị ga-ebe akwa cool down. Ejiri Igbo agwụ ya onye ọcha. Ejiri Igbo agwụ ya o nwere ọrụ ọbụla na-enwere ụgwọ. Imesịa mbọsị ị ga-ebe akwa o nwere ike sị ebe iche na ọ ga-esi wee ebe ga-affect ọ bụrụ ebe a ka ọ ga-esi ebe ga-affect maka Chinam dey tell you when I was talking about ndị na-asị ya ọ na-edochie ma what rapụ onye a ọ na-agabiga ihe nke ya kịta bụ ihe mgbu ya ma ihe aṅụrị nke ya n'isi ihe abụ life nke ya. O nwere ike ihe a ọ na-eme na-abụ ụgwọ ka ọ na-akwụ ihe o mere na previous life ya. Enwere ike nwunye ahụ efuru na-agabiga ihe a nwere ike bụrụ ihe o metara ka a na-akwụ ya ụgwọ ya now. There are things you don't know. Anything na-eme, many things can happen. There are things that happens to people you don't know why it happened. That's why you don't have to ije buru nke mmadụ n'isi. Your own will come in another form when you least expected it. It will be happening. People will be like, what? It's unbelievable. Yes. Ọ ka o si adị. Ọ na-adịba unbelievable ma o mee. Ya bụ ife a nsị na-enwe ife a na-akpọ uncertainty. Ịma mgbe ọ ga-eme. Ọ ma ọ ga-emekwa ọ ga-eme. Ya ka o ji bụ na ihe dị certain n'ụwa bụ uncertainty. Ọ ga-eme. Everybody na-ebu nke ya. E nwere onye bụ na nwere the problem family everything na-aga ebe ọ ga-ebuli ebu na business and business ya aga kutuo ogo na anị nwere ike bụ na business ị na nwere ike na company ebe ị na-azụ afịa ka m na-agwa ya company ebe ị na-azụ afịa mma gwa gị onye o mere but no my own blood ka o mere company ebe ọ na-eje azụ ahịa emesịa ndị nọ na company manụ staff na enwe ka esi lụpụta one or two akọdo ya anya na nke a bụ nke ogoro adịmọnụ dị afịa a na-asọka afịa jamkpa ogoro anakatakwa alụkapụtakwa ọzọkwa ogoro ituazi ana ọbụsi ya emesi chọpụta na ọbụsi ya na onwekwa ndị ọzọ a na-alụkapụta enye mana ụbọchị kasala bọsụ pịawọ pịambra ọsọ a na-agba everywhere etu a ka nwoke si lose everything. Ọ bụrụ na ịgba ọsọ isi ga-aba dị ya isi then onye a na-agwa gị ha wee rapụzi obodo obi gbaa ọsọ na village ka o jido ndụ ya and ọ na ebe a never to return again. Everything o nwere he left it behind gbaa ọsọ ndụ ya. Efroko ụwa si gbanyere ya fim ife ọ na-eme respect mgbe ege niile ọ na-azụ ego a na-abịa he was full of obi aṅụrị ọ na-agali ya probably o nwekwa ike ndị otie n'ọsọ nwe ya na-asị na ọ dị ka ha bụrụ onye a ụfọdụ ga-emetachi ya ọyị ị chọrọ ka ị bụrụ onye a mgbe o nwere na showdown kịta ị ka chọrọ ka ị bụrụ onye a ịma achọrọ maka onye a na village gị nwa ka nọkwa efu na ị nwekwa hope ị survive at any time you see onye a ifuru ebe nke ya life nke ya gbanyere ya fim nke ya agbanye a na-agbanyere onye ọbụla emechọ enye gị etu a ka esi emechọ enye onye ọbụla nke gị ga-abịa. That's why na ma ya eje na nke mmadụ jee buru ya n'isi sirie na nke mmadụ nsi jeze na nke mmadụ nsi ebe a jee buru ilo nje na nke mmadụ nje buru ilo kọba onye ọzọ mụ na onye ọzọ agbabawo ebe m amabeghị mbọsị nke m na-abịa a na-amaba nke o si ya abịa. Tiwa Savage ọkwa n'udu nke ka afọ efu ebe a gbanyere ya fim nke that girl na onweghị anything na ọrịa na-eme kịta
ga na-enye ya joy. Ọ pụta anywhere ọ na-apụta, ihe izi ọ na-echeta ya bụ that video. Nke o kwuru ụbọchị a onwe ka na-echeta ya, onwe ka na-echetazi that nude ya, mana ọ pụtara ụbọchị a na-ekwu nwanne nya ka gị na ya akwụgo ụgwọ IT ifenwa no delete go the thing from every gadget na enwezi ebe a ga-afụ ya. Ụfọdụ ka nwekwara ekwuo na va aka ji ka efu na that thing na-eat ya up. No matter the fame, no matter the wealth, still o nwere something na-eat ya up. Ifụrụ ya fim nke ya dị ebe a, ụwa gbanyere ya fim that side, ebe o mere respect na ọ ga-esi wee wetuo onye down. No matter how you pretend nwekwa na ya dịdị ya, o nwere ihe dịdị ya, something dịdị ya ka m na-agwa gị, something dịdị ya. In a sense society o nwe ihe mere gị celebrity, carelessness nwa obere ihe etu onye nke a si carelessness nwere ike ọ bụrụ na mgbe ọ na-eme wit nwaanyị a, ọ bụrụ na ọ na-eyi kondọm mmesi aka alịdị, mana carelessness nwere ike bụrụ ofu nke ọ dị careless je amụrụ ya. Carelessness a debere ya n'ọnọdụ ahụ ọnụ. Ọ bụ ya ka m meji wee je biri ya, maka amakwa na mụnwa dịkwa careless side nke m. Yes, o nwere na that word careless ọ dị na party onye ọbụla. You can't be too careful. O nwere mbọchị oge elukwe lose guard ya. Your friends back ya amazi m ka nwere friends. Some of your friends ga-apụ je kọ na apụ onye na onye asị ebe na apụgodo onye ketago onye ara achịka shit ketago fanwa ga-ebido kwa within your friends a ka a ga-ebido cast bag ịnụkwuzi eri ihe friend gị kwu sef obi adakwuo gị mba nye maazị nke ị na-aya ọ friends nwoke ị na-aya ka ọ your fuck up kedu nke bụ nke nya idigodu disorganized iti isi na Facebook gị ka a na-ediscuss everywhere gị ka a na-ekwu maka ya. ịma na-achịtago chere ọka ọ dị n'ụwa so onye ọbụla ga-efe esi ya. Ọ ka mkpa niile efe esi ya something na-adị na side gị ka iwee nwarụ ka isi achịkọ onwe gị. So etele ụgbọ etele ose m na-achọ ka m nweta ya n'isi njedebe. Akụwana m 9 minutes extra. Achọrọ ka m kene unu nche niile gwakwụzi unu na bido kịta everyday na anyị ga na-akụzi ya back to back. I'm back to work. Very hook room since I don't sort out, so I'm back again online. Early pie tomorrow you find me online. M ga-abịakwa gbanyekwa gị ọgwụ ụtụtụ ka ị wee nwee ike were apụa. That doesn't mean that my life bụkwa the sweetest. That doesn't mean that I'm more organized than any other person. But the fact still remains that n'eziokwu osisi kwuo ya ekwu. Anybody that can take the thing I may apply, it can work for you. So let's do something with our lives while we still have life remaining in us. While there is still life remaining in us, let us make use of it. Any opportunity losing can never be gained again. Rather, you can still seek another opportunity if you are still ready. One opportunity means you will derail or make perplexed. You might never have that nerves again to continue fighting. It's not everybody that has the fighting spirit. Some people once values will. That's why I was telling you the other day. I said, it's not about falling. It doesn't matter. You can fall. Falling is allowed. But what matters is, did you rise after falling? A man is a man, not because he never fails, but for rising after many falls. You can fall, but try to stand on your feet again. Some people that not ever what and as a rat can even achọ ịdago binye. Don't let people see what happened. And when they know we are not event if I get discuss. So now yeah, one year that lose money before people will turn around to see what happened. So you can fall. Category ka ndị mmadụ bịa na-adọnite ya adọnite ka ị chọrọ ịnọgodo naanị na-achị ọchị ka ị chọrọ ibiri na-agasị ike ebe ahụ ị nọ doesn't, it cannot define you. It can define you.
In anya for that now, if I bro if men expect, how many years now? 5 years, nothing to show for. 6 years, nothing to show for. 7 years, nothing to show for. If he need his study, you see, and when you hope, and when something new, match add and random now. Or when if I pump into this my business, Nagachi can get well training for this particular business. Obu na enwere this kind of things. You need to relocate. You need to change environment. You need to know something new now. Get away from here. Or else you end up here 15 years, you are still here going round and round and round. Yes. Obu na onwere ka isi abepụta na year. Iwelu project ga na agbawa gị aka. You haven't started yet. Ị ga-ewerịrị nwaanụ ga-agbawa gị aka. Ị na-eko isi gị eko na ya. Yes. Ma enweghị ha, forget it. Na me talk am. Every year, onweghị nke na-agbawa gị aka. Ya enweghị na nothing. Ị were eti ya mmiri ọ na-anyeghị iburu ya nọrọ di ya na-eme ya. Ọ bụ na enwe ụdị ya, enwekwa ebe iji azụ eje. Ọ bụrụ na agụrụ ụna jee gbaa tiketi, ị nweta 1 cent tụọ ya ebe ahụ. Ị nweta 2 cent tụọ ya di ya. 10 cent tụọ ya di ya. Ị ma na ị chọrọ ịnụ eziokwu. I will go. Come on, go and sit down. Don't worry about it. Oh, if you okay motor, you like motor. For many years, you not like him. Home bank, you ga just kwụọ ụgwọ. Ọsị ya bụrụ nke a na-epuchu aka jee golia. Grogodia. Si kwuo moto a na-akpụgharị ya akpụgharịa gị. Ede ya na o nwere that ihe ogoro moto akpụgharị ka that guy. Si dee ya. Ọ ngị ka ọ ya akpụgharịrị ọhọ ya nwa. Ọ kpụgharịrị ya ọ gbakwara moto ọ gbara. Na what for you? Ihe were nke ya agbawa gị aka. Imebezie ya onyebazie gị mara na enwe ana. Mana ọnwa nke ebido agba na-efinish. Akwa n'ụwa. Unless ọ na-achọ onye dị mean wee eruri na destination ya. Thank you very much. Chineke gozie unu, gozie ọkụ aka ọlụ anyị, gozie ọkwụ anyị, gozie mbata anyị. Ife aba anyasị eme n'ọjị, enyego m unu nke nwe. Ekene bụ ihe m nwee n'isi unu. Thank you for your support. Thank you for being here. Thank you for being part of me. I'm proud of you guys. Thank you very much. Okwu m kwuru bụ pure gospel of redemption. And I believe in that when one can redeem himself, and where is it for any? Let's redeem each other. We speak for each other. Daalụnụ. Yamalụnụ mma. Ụtụtụ echi, anyị ga-epick up oge anyị ga-aga ọfụ ụtụtụ. Ọ ya bụ onye na-amapụ. O were ike ọfụ na ume ọfụ wee na-amapụ. Ndị na-amụrụ ka esi aga ọfọ. Ndị che nọ iwu mekata na ị ga-eje bute ọfọ bifee na-aga. Ụtụtụ, very early in the morning. I'll be there to guide you through. I don't know if more be okay. Oh, okay. Anakadenza J. That's a nice one. Okay. Good night, guys. Good night. Chukwu gozie unu.